impamvu iyi project yanshimishije kurusha ibindi kubera ko njya gukira ikibazo cya depression nabikize kubera ko natangiye gufotora gukoresha art mu kuba abantu bafasha umuntu ufite ikibazo cya mental health ari ibintu bifite agaciro kanini. Abartiste ni abantu bobserva, ni abantu bakunda kuvuga emotions zabo, ni abantu babona ibindi abantu batabona, ariko akenshi ntabwo dushobora kubisobanura scientifiquement ngo tumenye icyo ari cyo. Aho rero umuganga, icyiza cy'umuganga araza akagusobanurira uko umuntu akora, uko behavior z'abantu ugasobanukirwa ukamenya, noneho bakaba bagufasha kugira ngo ube watanga message ku bantu wenda babona ibihangano byawe, ugatanga message noneho iri scientifique, nta kintu na kimwe wibeshyeho, kandi bakanagufasha n'ukuntu ushobora gutanga iyo message kugira ngo itagira n'umuntu ikomeretsa cyangwa umuntu ibangamira. Ikintu cyanteye ubwoba ni ukuntu nabonye ko hari akazi kenshi ko gukora mu bintu bya mental health, cyane cyane mu Rwanda. Abantu uganira nabo ahantu hose tugenda, ibyo twabonye cyane cyane nk'abantu bari hano muri jenoside, iyo utekereje ibintu byose byabaye noneho ukagira n'information kuri mental health, bituma wumva wikanze, cyane cyane kubona ikintu cy'ubuvuzi n'ubumenyi buhari na information zera biracyari hasi. Nyuma yaho maze kumenya ibintu bya depression, wenda namenye ahantu byaturutse kugira ngo ngire depression. Ntago byaje gutya wenda mu bibazo by'ubuzima. Nari mu relationship ariko ndi abused, ntago wenda tuvuge ngo umuntu yarankubitaga iki, ariko psychologically nk'umuntu akugenda akubwira imyaka myinshi, akubwira ikintu cyo kuvuga nta kintu na kimwe ushobora kugeraho, uri zero, nta kintu uvuze. Wenda ikintu gituma photography yaramfashije nuko nabashije kubona ko I needed to prove something to myself, kuko hari ikintu ushoboye gukora. With all the information I got from the specialists from the residency and all the questions I was able to ask, before I would just Google things but during the residency, because there were so many specialists, I got the opportunity to ask all the questions that I have that were still mystery to me. As a parent, I know that when you suffer from depression, you hurt your kids. I know that there's some parents who hurt their kids without knowing. And then I just hope that with my work, some parents will be able to speak to their kids, so their kids will have like an opportunity to tell their parents how they feel about themselves, and so that the families can work together. I used my daughter as a model because she also suffered from depression. She was living in China, and when we were talking about it, I could see that she has started to be depressed. And then we had, even before the workshop, we had talked about it. Really, my work and my photographs are a mix of my feelings and a mix of her feelings together. And I'm so glad because with this workshop, we were able to talk about depression in depth. Yeah, it was really an occasion for us to bond and talk about how we feel. I focused on my experience with depression. The first phase, when I didn't know what was wrong with me. I was so confused, I was sad all the time. In the second phase, I'll pray, but I'll not feel anything. Because I'll pray because people would tell me you should pray about it, but I could not feel anything. In the last phase, that's when I started to feel the love of my kids, the love of God. My message is that people can heal. You may deal with your problem for a long time. Or sometimes you just might need to live with it, but still try to manage it. I would say that confusion, the first phase, and the fight and acceptance. As a self-taught photographer, I can teach myself a technique and then succeed. So
it makes me feel good about myself as a photographer also. And I think it's also important for me as a photographer to feel good and to love my work also. After the workshop, I decided to read more about depression, management, therapy, and now I'm thinking that maybe I need therapy, but I'm still hesitating. I have not decided yet. Art nabivuga nk'ikintu cyankijije kikankiza mu gihe nari mfite desespoir.